Pardon, I was saying it's the last one, isn't it? 2. We go until 8. No, you can't hear me. Oh no.
Welcome back to Madrid platform. Now we're in the evening session and we're going to have a workshop on the journey of SMEs to social transformation that is competitive. And here we have four speakers. First of all, we have Alberto Barrero, who is a partner in Transformational Studio and a teacher in the Master for TSC. We have Begoña Gomez, who is a director of Cátedra TSC and also works in the Master's TSC. We have Isabel Garcia Lomas, who is the Transformation Director for Barrabés and a member of the think tank of the Cátedra TSC. And we also have here in video the founder of this, because in this session we want you to be very collaborative. We're going to ask you a series of questions and we want you to answer them live in the application. Please enjoy this. Thank you. Good afternoon, everybody. It's a pleasure to be here with you. And we're carrying out a seminar on competitive transformations. And I'm just going to briefly outline through a transformation process, a social transformation process, we can bring business and social reality. And in this workshop that we're organizing here, we are going to have a continual co-creation process with everybody here on the table with you, with the table with me. And we've asked for as much participation as possible. And through the chat, we will be giving you a series of tasks to do. And Alberto will be explaining how to do these tasks. And Isabel Garcia, my colleague, and I will be giving you feedback on the answers. So there you go. We'd like to encourage you to take part in this. And we'll let Alberto take the floor now. Thank you. Muy bien. Sí, por favor, ponemos la presentación. So if we could put the presentation up on the screen, please. Yes. So we've just got an hour, less than an hour indeed. So what we're going to do is try to give an overview of the concepts behind this social transformation, and so how to create a business that is worthy of the future, a company that is capable of combining and synthesizing in one single business proposition benefits for the entrepreneur, growth, income, and having a positive impact in the natural ecosystem that surrounds us, which is that we have to keep our businesses and our surroundings clean and alive. So, very briefly, we're going to see what components are central to this and what we can do to achieve this as easily as possible. So, without further ado, we have sent a document which can be followed on the screen. You can take notes. But what we have in our document is that we will be looking at these four phases of the transformation. So why transform companies and SMEs? So we're going to do that using the framework of the Sustainable Development Goals. We're going to look at the areas of impact. We're going to then look at our corporate proposal, which in some ways is the heart of this workshop, where we're going to say, okay, so what can we do? What impact can we have? And then this will allow us to come to a conclusion of these impacts and see what immediate
impact we sin can más, have. vamos a empezar. Y vamos a empezar So por el let's por qué start. transformar. So why should we transform Entendiendo, por our supuesto, que company? estamos en un momento de, sobre todo We con la can pandemia por assume medio. that here, Hoy leía with que decía que the los indicadores de pandemic, crecimiento ya se están activando, con lo cual es la mejor noticia que debemos tener. Podemos decir, o sea, no por we supuesto can que todavía say hemos pasado, hay mucho sufrimiento that que está aquí we've encima all nuestro y suffered debemos tener mucho greatly, cuidado. Pero and sí we que need to be estamos ya pasando careful, una época but we bastante are dramática que ha afectado sobre todo a las pymes desde el punto de vista have seen empresarial, a period here which de las has personas. greatly affected Entonces, SMEs. vamos a buscar razones y And so we're going to preguntarnos look qué for razones tenemos reasons, objetivas desde el punto de vista de negocio para, and we're going además to de look lo for que tenemos que business hacer, reasons sumarnos a esta why manera de pensarnos we hacia el should futuro. think Entonces, in me this gustaría way que towards the future. aquí en vuestras casas So, pensarais y at eligierais home, dos o what I'd tres like you to de do estas razones. is Los vamos a choose leer 2 or rápidamente. 3 of these Simplemente reasons, anotarlas y guardarlas en vuestra mente. and you Son should keep them razones in mind. y These objetivos que are tenemos como negocio en reasons nuestro día a día. that we can La mention. primera es So the porque first is efectivamente la because respuesta a la crisis climática y the medioambiental response ofrece to grandes the oportunidades a las environmental empresas. crisis Muchas empresas offers están, aunque sea, great desde opportunities una for perspectiva de companies. greenwashing, apuntándose a esto. Hay una frase que yo he aprendido recientemente There's a que- phrase de that I Buda, recently learnt que decía from algo así Buddha, como, which says, pretendiendo o imitando, acabas llegando a ser, ¿no? Entonces, by aunque pretending lo to do hagas something, por you end puro, up being able to do it. tacticismo de marca, al final acabas teniendo impacto. Y esto se está viendo, por ejemplo, And en las this políticas de is net zero. what Ahora, we're seeing se ve como las empresas realmente al in final hay un impacto positivo. net theory, Entonces, for le example, sumamos where un companies movimiento, are indeed having a como positive respuesta a la crisis impact. climática, ya sea activamente o aunque sea por posicionamiento. Porque necesito cautivar un nuevo tipo de Because we need to consumidor más cultivate consciente. a new Estamos type hablando of de nuevas consumer generaciones, la generación that is Z, more que ha aware. sufrido, y la millennial, que ha sufrido dos crisis económicas. y In que, millennials, for la example, have precariedad de su día a experienced día, 2 tienen una economic conciencia y son crises, mucho más exigentes a and este they're nivel. much more Porque demanding. necesitamos diferenciarnos frente a la Because we want to competencia en stand base a nuevos out valores más from our contemporáneos. competitors Ligado a lo using anterior, based hay on more una nueva contemporary tendencia, values. la manera de posicionarnos como empresa que nos liga y nos asocia And al mundo de una this manera is what mucho más relevante. ties us and binds us Porque to the necesito atraer y world retener mejor of talento. today, Esto es because I algo want que to attract and viene y retain the best está talent. asociado con los movimientos de consumidor, pero también sucede a nivel empleado. And this Las is personas same queremos for estar trabajando en empresas que sean employees capaces as well. de tener People want to responsabilidades work más allá del in beneficio. companies that allow Porque them las instituciones to públicas demandan take mayor on compromiso responsibilities, social for y medioambiental, example, obviamente, y está, y because aquí public algo institutions que añadir, require a greater desde el social, punto de media, vista, and de environmental política commitment. económica, a nivel europeo, This is, hay una at the proactividad, European level, there is en la real proactivity now demanda a las empresas towards, no solamente europeas, sino and también this is not just at the European level, instituciones but americanas, also American desde, institutions. al final muchas de las al final accesos, ¿no?, que tú quieres, Have pues, a través de concursos públicos, given there's acceder access through determinados public programas competitions. europeos. Muchas de las líneas que te van a Many pedir para poder of acceder a the ellas tiene que estar opportunities incorporado todo lo que es to la ruta de los access ODS, these apoyarte en alguno de estos ODS y sectors desde luego aportar will al require retorno, these a la environmental sociedad de alguna de and las maneras social que en este caso tú aspects. estás, puntualizando. pues eso, deja de ser una opción. So it's no longer an option, it's now becoming a requirement. Porque necesito explorar nuevos territorios y Because oportunidades de we need to negocio. explore new business areas and Por supuesto, new aquí estamos regions. hablando de un reposicionamiento So de la new business organización opportunities and y new nos permite regions. entender la organización desde una perspectiva de impacto que, como veréis al final de este proceso, nos ayuda a entender This will help el negocio us mucho más allá del to producto y servicio que understand our business Porque estoy buscando process, una estrategia a largo plazo because construida I am sobre looking principios for sólidos. a De nuevo, pensar en consecuencias más allá de long-term resultados, strategy that tener is algo built que on agarrarnos strong para lo que mirar al futuro. principles. Porque necesito una estrategia con Because bases sólidas I que me ayude need tomar a decisiones strategy conscientes y with a orientarme solid al cambio base that incertidumbre. allows me to take De nuevo, decisions tener algo deliberately un propósito claro que nos permita orientarnos en un tiempo de and cambio guide rápido, me through con estas change and razones, que nos uncertainty. permita transicionar por estos It's cambios de important una manera for us consistente. to take a consistent Porque approach to necesito this disponer de una change, because I narrativa need de la que entiendo to sobre have nuestra a empresa y narrative refresque where we feel nuestra proud marca. of our Búsqueda company de una and we historia de la que refresh estoy our orgulloso de la que label. agarrarse. So we're looking Pero for no, a está ligado con story muchos that de we los can be puntos que proud veíamos of. antes.
Y por último, And porque the necesito last un marco point, ético because I sobre el need an proyectar mi ethical empresa. label Añadir around ética y which añadir unos principios to básicos, igual que structure my tradicionalmente business. hablamos de valores y de misión So de this is marca. in terms of Los principios values, éticos forman parte del ADN de toda and this is organización que part se of crece y que the quiere escalar y que quiere DNA crecer. of the Así que organization. So elegir uno, dos now, o if you tres de choose estos 1, 2, or elementos 3 o of todos these y recordarlos, 10 apuntarlos, elements porque and al note final los them, repasaremos. A ver si and con then el we'll look at them ejercicio que vamos a again hacer somos afterwards. capaces de incidir positivamente And we're going to en see alguno de whether or ellos. not we can have a positive impact on any of them. Okay? ¿Vamos de tiempo? We're out for time? Bien, Vamos bien. avanzamos. Yes. A ver, ¿algún Sí, comentario? solamente So, just wanted to say, en in this slide that we're looking at the moment, si os dais cuenta, hay una lógica que es if una you lógica de see that negocio. there Por is a lo tanto, certain hemos logic iniciado here, we este have a proceso business de logic transformación, here. Pensando primero en el negocio And when we talk para about después, transformation, we're en el talking siguiente about slide, business conocer first, and then in the next slide, in a minute, when we look at the impacts, we're going to see how this can have an impact on the Sustainable Development Goals. And this is very closely related to the strategy that the SME will have identified in its business plan. So we need to think about what is our objective. Sí, hay Yes, muchas ventajas. there's a lot of Es advantages. difícil verlo de manera inmediata porque son generalmente ventajas indirectas o consecuencias de Indirect eso advantages, es lo que estamos explorando. Pero for el punto de example, partida no es un punto de but partida de buenas intenciones, we all un punto de start with partida good de negocio intentions, sólido y and we want to tangible. create strong Pero businesses. ahora tenemos que movernos al But siguiente now, estadio de we toda need esta to move to the reflexión. next stage Y of la all of this pregunta que thought process. tenemos en mente es sobre And qué our aspectos second de realidad social, thought is, medioambiental, what creemos que podemos areas of ya sea impact porque ya do lo we estamos wish to haciendo, have? porque las consecuencias positivas del trabajo que estamos Because the haciendo positive ya consequences of the directamente work that inciden we are sobre un aspecto de la carrying realidad out más allá del propio negocio, o porque will nos have sentimos impacts that de go alguna beyond the manera business, ligados o vinculados a este tipo and they'll be linked to this de impacto type y of queremos impact, reforzarlo. O and we queremos want to orientar strengthen these estratégicamente a la impacts, organización para que acabe teniendo un impacto en uno de estos ODS. or we want to Como change estábamos viendo direction to have a hace un momento, stronger es una impact. necesidad institucional. Si queremos ser parte del ecosistema We want to be part of the contemporáneo de empresas capaces de estar ecosystem trabajando ya sea and have asociándose a otras companies empresas, that are able trabajando to work with como other proveedores de empresas grandes, o other simplemente companies accediendo a or bigger ayudas companies, públicas, tenemos or que tener access esto en public cuenta. Y no lo funds, tengamos en cuenta como and we need to take this into account. como al margen, como un departamento de responsabilidad social corporativa, sino tengámoslo en cuenta como parte But we need to take de into nuestro comité de account dirección y como punto of de this partida estratégico de nuestra from propuesta the de valor. board of our company Entonces, lo que all vamos the a way hacer ahora down. es lo mismo que hicimos antes. So now we're going to Elegir do what we did dos, before. tres We're going to choose ODS, 2 los or Objetivos de 3 Desarrollo Sostenible de las of the Naciones SDGs that que you nos have sirvan here, como referencia. which will be used as a reference. Este marco, aparte de ser, haber unas métricas asociadas, estar muy estudiado, And so una there's campaña que realmente de associated concienciación metrics a with nivel these global ha SDGs sido at the muy eficiente. global level. Solamente desde el punto de vista They've práctico es una also herramienta maravillosa porque te been estructura muy bien y te dice muy bien structured cuáles son los very retos well, que tenemos como and sociedad they can tell y us como what planeta. O sea, challenges we've independientemente got de que facing dentro de us las as Naciones Unidas y citizens la política and de alrededor as es un gran marco for de the de planet. pensamiento. Sí, tenemos que pensar el Yes, producto o we have to servicio que think estamos ofreciendo al in mercado, products that we're offering qué the valor market, puede aportar a what cada uno value de estos ODS, could de our tal manera que mi products producto y mi servicio lo que hace es offer cerrar la brecha one of these en cada SDGs uno de and allow ellos. us to No es elegir close the gap cualquiera. in Por eso decimos any que la in one of these pues al final tiene como un marco muy SDGs. concreto. Aquí So we need to have a elegimos un very ODS sobre el que concrete. empoderar, sobre el que fortalecer el ecosistema. We need to y choose crecer one a of the medio y SDGs largo that, plazo. for which we can No es have un a real proyecto impact. donde hoy ayudo a un colegio, mañana planto árboles. It's y not that one day después we'll be me helping pongo in a a school and the colaborar next day con we'll be planting investigación, que trees eso and está then muy bien after that we'll be y lo contributing to aplaudimos. R&D. Pero lo que It's very queremos es good, ser but what we want to do constantes sobre el today mismo proyecto. is stay with Solamente one así lo single podemos llevar a project. negocio con ese producto o servicio. Sí, hay una manera de pensar en base a lo que estamos haciendo ahora. Imaginaros, si de una manera recurrente But think tenemos about this. en nuestro trabajo, If ¿qué tipo de impacto acabamos teniendo? we think of en our el tema business, social what type of y impact ecológico? can we Eso es have un poquito lo que tenemos on the que pensar. environment? Y si no lo hemos pensado todavía, And you haven't imaginarnos thought about this qué already, pasaría then we have to si- think si about what would sucediera, si de happen manera recurrente if tuviéramos impacto en nuestro entorno más inmediato, qué we consecuencias had a largo plazo an sucedería. impact Y si on son our environment negativas, and what would be the pensar consequences cómo tendríamos in que the incidir medium term. positivamente en uno de esos aspectos, ¿no? Y vamos a hacer para que elijáis And estos 2 o 3 aspectos ODS so that you can relevantes para vuestro identify negocio, vamos a hacer un these pequeño repaso rápido SDGs, we're going to por tiempo quickly de cuáles son los significados de cada go uno,
over para que the apuntéis SDGs según vamos so that you pasándolos. can El primero, note fin de them. la pobreza. El segundo End of es hambre poverty, cero. zero Desarrollo hunger, del sector agroalimentario de una manera inclusiva. Salud y bienestar, incidir en la salud y good bienestar health, de nuestro contexto social. Es to importante, improve the health and well-being of cualquiera our de- social de las context, industrias en las que estéis trabajando. any of the Incluso aquí from the podemos perspective pensar of any of en the el industries salud y el you bienestar de los might be empleados como working posible in, we impacto could think positivo en about nuestra the good empresa. health of our Educación, employees está nuestra as empresa ayudando a possible formar, ya positive sea a nivel impact. a nuestros empleados Quality y a la education, we sociedad, can a nuestros help clientes, a train la our sociedad employees, que nos rodea, ¿no? society in que general. rodea a la empresa. Igualdad de género, cómo estamos en Gender este aspecto, cómo equality, estamos how are we integrando doing on this la aspect? inclusividad y la igualdad en nuestra manera Are de we hacer y cómo eso integrating promueve equality in our igualdad way of working? Are en el we contexto. promoting gender Sí, además equality? cada uno de ellos tener en cuenta por todo lo que está Also diciendo take into Alberto account que by everything that Alberto efecto is saying puede ser en cualquier that the ecosistema, un impact ecosistema might hacia be adentro in con any respecto a los ecosystem empleados, hacia within, afuera con tus clientes, hacia tus looking at proveedores, porque tú employees, puedes estar trabajando outward, con looking at proveedores y suppliers con or ellos hacer customers. proyectos You de could be igualdad de working género with o de suppliers or formación doing o de projects salud o de that hambre have cero, to es decir, do with cualquiera de gender ellos lo puedes equality, proyectar en health, diferentes ecosistemas. Lo training. que tienes que ver es en función de ese objetivo de negocio You que could tienes, see, en cuál te depending suma más, on en what's cuál your te puede business suponer un goal, mayor which of ventaja these competitiva, una mayor. SDGs could offer you Efectivamente. the best competitive advantage. Agua limpia y saneamiento, Clean water and sanitation, energía asequible y no contaminante, clean energy, trabajo decente y crecimiento económico. good Yo creo que en jobs esta and nos economic podemos growth. sumar todos I think we should por, all por la be propia naturaleza del entorno, del contexto en el que estamos. working on this Hoy además ha because of the salido una context that normativa we're nueva, no sé working si la in. habéis visto, que Well, es de today a new regulation was passed respecto de todos los that has to do with equipos que están, bueno, los delivery, que se utilizan en las plataformas digitales. Y hoy ha salido una nueva normativa que protege with los the derechos riders, the laborales rights, de the todas las personas working que están rights haciendo la of the distribución de riders, the productos de delivery e-commerce. people Creo que for the esto delivery se companies. ve muy reflejado en este ODS Muy bueno. y ahí las This pymes is tienen very que clear. impulsar toda esa normativa. Clearly reflected on Industria, this innovación e SDGs, infraestructura, de nuevo, on que es this parte, yo SDG creo que es and intrínseca de lo SMEs que es should ser una pyme en specifically este momento. Y work cómo, on sobre todo, this. pensar, más allá de la goal. innovación desde una perspectiva puramente transaccional, ver cómo esta innovación es capaz de contribuir al desarrollo sostenible Innovation de and nuestro entorno. infrastructure, Reducción de las desigualdades, reducing pero es también el inequalities. impacto que tiene la integración de la sociedad en el valor que creamos. Aquí en la reducción de desigualdades, ayer se habló muchísimo de la reducción de Yesterday, there desigualdad was por a edad. lot of talk Ajá. Entonces, yo creo que regarding ahí no reducing solamente tenemos inequalities género, sino by que ahí tenemos age. ahí una We pieza not de only edad, have yo me the incluyo. gender Sí, sí. bridge. Ahí estamos los mayores de I'm 45, included, those who are parece que estamos over quedándonos fuera. 45 Sí, sí, sí. seem to be Bueno, con los jóvenes, to be etcétera, ¿no? being Y left behind. particularmente en Here España es un in problema Spain bastante is endémico. especially Ciudades endemic y issue comunidades for the sostenibles, youth. ¿cómo contribuimos a Sustainable que la vida en la cities and ciudad sea mucho communities. mejor, más, How do we promote sana, a más better equilibrada, más city armónica, life, a más rica, healthier más creativa? life, more Producción creative, y consumo responsable, esto es fundamental. responsible Si promovemos production o no and el consumption, consumo responsable de nuestros productos y servicios. whether we promote or not a Acción por el responsible clima. consumption Esto and es todo production. relacionado con la Protect reducción the de planet. los riesgos que asumimos como This is sociedad related desde una to the perspectiva reduction de cambio climático. of all the risks we take as a Vida society submarina, from a pues climate change perspective. cuidado, mantenimiento, Life seguridad below y water, de la vida en los océanos y en los mares. protection of life Lo mismo in the sea. aplicado a los ecosistemas terrestres. Life on land, Toda same concept regeneración, applied to reforestación, hay un montón land de elementos sobre eso que ecosystems, son muy importantes para reforestation, mantener. fighting. Yo personalmente, the esto es una opinión personal, para certification. mí, uno de los grandes retos que asumimos This estamos is one vinculados of the estos dos great últimos, que es la pérdida de biodiversidad, challenges that we que es algo que face, es the loss irremediable. of Mientras que podemos biodiversity, that quizás is something solucionar ciertos aspectos that del cambio is climático, cuando se pierde una especie se pierde unescapable. para siempre. Paz, justicia, instituciones sólidas, cómo nos Peace, vinculamos justice, también como and empresas solid a nuestro institutions, ecosistema how we social, relate ciudadano, as político. companies to our Y social finalmente, algo political fundamental y que ecosystem. es esencial en los modelos And también finally, empresariales something que that is vienen, sobre todo pensando essential en la in perspectiva the de pyme, business cómo nos models. construimos como ecosistema,
cómo generamos alianzas How do we que generate unidos este impacto positivo que alliances tengamos that puede amplificarse y cómo create a pertenecemos positive a estos impact? ecosistemas que nacen, How do que we tienen esa belong to capacidad those real new de impacto ecosystems? y de influencia. They have a real Así possibility for que impact este es and el repaso de influence. los So ODS, this de los is Objetivos de a Desarrollo Sostenible de las Naciones review Unidas, of all of the y lo que SDGs queremos from the hacer como UN. parte del ejercicio What es we que would like to hayáis do as identificado part of this aquellos exercise is con to los que identify, for you to identify en el éxito recurrente de which vuestras empresas goals acabáis you incidiendo think positivamente en uno, o que could have estáis the incidiendo best impact negativamente as en a alguno de company, ellos or y one that queréis you are reducir ese especially impacto negativo, interested in o and you would simplemente que like os to sentís emocionalmente y personalmente minimize vinculados a ellos that y os negative gustaría tener un impact, or impacto maybe you en have esa dirección. Así que a este es el connection with ejercicio one of them that que you would like to simplemente work more tomar esa closely nota with. y Just vamos take a note pensar of y tomar what's este your aprendizaje para un chosen or ejercicio que viene your few chosen después. sustainable development ¿Vamos goals. en tiempo? No muy bien. How are we Venga, on time? avancemos, pues. Not very well. Okay, let's move Entonces, ahora forward. viene el corazón, la pregunta del millón. Now Que comes esta es la the pregunta más $1 million transformadora que podemos question. hacernos como organización. Esto es el concepto famoso que está en boca de muchos, de casi todos, en este momento, que es la idea de propósito. This is Propósito no es más, es muy sencillo our de definir. purpose. No es más que definirse como empresa We just need to en base al define impacto ourselves positivo que quieres tener as a en los demás. company De tu based on the intención positive impact that you want to transformadora e make impactante in your que quieres ecosystem. tener en tu ecosistema social, en tus clientes, en las personas Your social que te rodean, ecosystem, tus your empleados, customers, y the people finalmente who también surround en el you, contexto your natural. Ese es tu employees, propósito. suppliers, etc. Y no implica, al final estás hablando de lo mismo, estás hablando de tu negocio. In the end, you're Pero always talking about the same cuando thing, hablamos de nuestro your negocio, cuando nos business. preguntan qué hacemos, But when we talk about business, de lo que hacemos de manera objetiva, los productos y servicios we maravillosos que talk desarrollamos. about what we do in Cuando hablamos de nuestra visión objectively, y de lo our que es a lo que products, estamos en el our mundo, services. hablamos de los objetivos de negocio que tenemos. Nos miramos a nosotros mismos. But here Queremos ser we la usually empresa look líder en software into o ourselves. We producción, want no to sé be qué, the en leading el software año no sé company. cuánto. O sea, siempre hablamos de una manera intrínseca mirándonos a nosotros mismos. We just Vamos a look darle la vuelta a esa into dinámica ourselves. y Let's vamos a pensar turn en this el whole impacto positivo que dynamic tenemos a around. nuestro What's the alrededor como positive manera de impact ser that we want to nosotros. Vamos a generate definirnos como around us? empresa no en base a nuestros productos, sino en base al impacto que vamos a tener. Y para ello os voy a hacer 5 preguntas. We're going to Muy do sencillas, answer 5 aparentemente, pero questions que tienen for this. mucho calado y mucha profundidad. Y empezamos de una manera sencilla. Mi recomendación es In que a lo vayáis simple escribiendo way, según lo my vaya recommendation comentando. is for you to Algunas se responden de una write manera muy down rápida y otras de una the manera answer un poquito, to these requieren un questions. poquito Some de of them are reflexión. easier and shorter primera to answer, es and some can be La más fácil, more ¿cómo se elaborate. llama este The proyecto first que one está is the desarrollando, ¿no? easiest Y one. esto, pues, What's the imagino name que todos of lo my tenemos ya company or my escrito, project? ¿no? La segunda es qué hace. Y aquí Second, sí que hablamos what does it do? del famoso elevator pitch, ¿no? De la descripción objetiva de lo que hacemos nuestros productos y servicios. This is an objective Somos una description empresa de of software what your que products hace, and services do. No sé, software para productividad en procesos industriales. I don't know, Nos lo sé productivity estupendamente con ello. software for Así de industrial sencillo, ¿eh? processes. It Esto can es be la that descripción simple. objetiva. La siguiente es un poco Next. más complicada, aunque parezca sencilla, porque a veces Seems no simple, lo but tienes it can be claro more cuando te lo complicated. preguntan. Es cuando te levantas por la mañana, ¿para quién When you trabajas? wake up in the morning, ¿Quién es tu who are you principal working stakeholder, for? ¿no? ¿Quién es tu parte Who's your interesada main principal stakeholder? para que dedicas todo tu esfuerzo? To whom Algunas do veces you es tus dedicate socios, all que of te han your puesto efforts? dinero y tienes que devolvérselo. Otras veces son tus clientes que entregas toda tu vida Sometimes a su it might be beneficio. your Otras veces customers, son tus empleados, como algunos casos it en might los que be he your trabajado, que employers, se centra your exclusivamente en el employees. beneficio de los empleados como manera de ser y crear valor hacia afuera. Otras veces es la sociedad. Otras It veces might es yo be mismo. society as a whole. Y Sometimes it can be Esta es una yourself. reflexión que hay que hacerse, porque nuestro This is a propósito va a definition estar orientado that needs to be principalmente, al done. final impactará en todo, pero principalmente nos ayuda a pensar en quién es esa persona Our purpose a la helps que us dirigimos think todos of nuestros esfuerzos. of who is that person to whom we dedicate all of our Os doy un minuto efforts. para pensar. I'll give you a minute to think it over. ¿Eh? Si queréis poner vuestros comentarios If you'd o like to, vuestras just reflexiones Write down your en el comments chat, in son the bienvenidos chat. y vamos They're all comentando, welcome, leyendo. and we can Porque, de nuevo, es una start pregunta reading parece them. sencilla, pero muchas veces es más compleja de lo que parece. Y la respuesta de esta Sometimes the esta pregunta answer to this question nos can be da more muchas complex pistas a nivel of estratégico hacia dónde va la what we organización. might think. qué It impacto can tiene. help us to know in which direction we should move Seguimos. forward. Let's move on. Una vez identificados estos Once you have stakeholders, estos identified principales your stakeholders
que tenéis en mente. that you already have in mind. Pensar en lo siguiente, ¿qué es lo que necesitan esas personas? Think about what do these people need. Podéis pensar, darme un ejemplo, una Just empresa. give me an example of a company, please. Os voy a poner un ejemplo de una empresa, I'll give you the que example no es, pero lo pongo una empresa grande porque of a large company. porque así no compite con el mundo de las pymes, ¿no? Pero That es uno way de it's los not propósitos que a mí más competing against me gusta utilizar, que es SMEs. el de IKEA. IKEA. IKEA dice que su propósito es el de IKEA hacer un says mejor día a día para la mayoría The de la purpose gente. is to make a better Entonces, day-to-day for most para quien people. trabaja es, dice, So para la who do they mayoría de la work gente. Es for? una idea muy The democrática. answer is Su they work stakeholder for es, the majority of people. Their la sociedad casi en stakeholder su is conjunto. society as a whole. Y en la reflexión de qué es lo que necesitan esas personas. What do Pues these lo que people lo que need? necesitamos nosotros es tener un bienestar en casa. What we Tener need una vida is digna, tener well-being at comodidad, home, tener un espacio decent vital del que nos sentamos life, have orgullosos y podemos llevar a nuestros amigos a a life cenar, space where o we que nuestros feel niños estén that we disfrutando y feel jugando a proud gusto of, y sin where we peligro, can y que invite our estemos de friends una manera over, económica. where our children can be Esa necesidad happy playing. esencial de buscar armonía, belleza en A casa, es need lo que to ellos han find descubierto y sobre lo que han beauty construido in our su life propuesta de valor. Entonces, cuando is nos one of the preguntemos qué values necesitan estas personas, of no IKEA. nos limitemos a la primera respuesta, como si fuera en el caso de IKEA, necesitan muebles. No. ¿Por qué necesitan In the muebles case of de este IKEA, tipo? Bueno, you porque la gente wouldn't necesita tener answer una vida what they digna need y is just necesita tener furniture. No. acceso Why do they a need the determinado furniture? tipo To have a better muebles life. de cierta calidad y cierta estética, pero sin tener un coste, sin afrontar un coste excesivo, como es el caso de la Furniture mayoría de of a los certain muebles que tienen aesthetic cierto without diseño having to asociado a ello, incur etcétera, into etcétera. Vas excessive preguntando, costs. yo siempre utilizo la pregunta al menos 5 veces por qué necesitan lo que necesitan las personas, hasta encontrar esa What do necesidad people esencial need? What they sobre la que need? You have to construir keep nuestra making respuesta. this question until Así que you find preguntaros the best 5 answer. veces qué necesitan estas Think personas. about it 5 Cuando times. lo What do respondáis, these volver a people need? preguntar por qué necesitan lo que Once necesitan. you Cuando have replied to respondáis it, otra vez, así 5 veces, make the y a ver question hasta dónde llegáis. again and see where you can get to. Os doy un minutito para I'll give you avanzar en esta a pregunta. minute to move forward. ¿Cómo vamos de tiempo, Isabel? How are we on time, Isabel? Muy bien. Y ahora la pregunta esencial que nos da las pistas de cuál es nuestro impacto, cuál es nuestro And now the propósito. key Es question la that última. shows us Es what's the cómo impact cambian of our estas personas project. cuando haces bien tu How trabajo. do these people Cuando has change logrado when you do a good job? Hacer aquello que haces bien, When you have que has managed to do respondido a that esas thing that you necesidades do well, profundas que acabas once you de have identificar, responded ¿qué to that cambio deep se need that produce you have just cuando identified, ejecutas bien what type of change is eh, produced? esos productos, servicios que has, Once que you has have entregado, ¿no? a tus clientes have principales, delivered to your empleados, o a esa persona que has customers these identificado antes. products and ¿Qué services that cambio you produces en ellos? have ¿Qué impacto identified se produce? ¿Qué before? transformación se produce? What transformation Es una pregunta. is Sí. created? Ir respondiendo mientras respondo. Sí, bueno, como hay varias, ¿te parece que Well, there are a few questions. You para contestar a you la can keep pregunta 4 responding, sería but preciso to hacer answer una encuesta question 4, o un estudio de would we algún need tipo. to do a Hombre, survey? Hacer feedback de la gente. Sí, en un mundo ideal sí. O sea, sí In an que ideal yo, world, the answer is realmente lo que hacemos es yes. investigación What we usually cualitativa, do is investigando realmente qualitative cuáles son las necesidades profundas, más significantes, research, try to más find relevantes para deep su vida, ¿no? needs, which Pero are the para el most ejercicio en el que estamos, relevant es suficiente con and needs imaginarnos. to cover Cuando pensamos for en their nuestros lives. clientes o en el stakeholder que But hayamos right now, we definido, can just think realmente preguntarnos cuáles about son our sus necesidades customers y or preguntarnos cuál es the esa stakeholders we necesidad have chosen, esencial and que to tienen. Por think supuesto, what's en their un mundo, fundamental vamos, need. en un proceso más formal, más largo y más profundo, esto es, de hecho, uno de los ejercicios It can be esenciales. more Es formal buscar, process of this. investigar, Is trying to preguntar, find, hablar, es un proceso de inmersión profundo en la comprensión to de talk. cuáles son esas It necesidades will help reales us de las personas comprehend para poder, what are the para real poder needs of responderlas. people so that we Sí, can de hecho, es help la them fase que out. más tiempo lleva. That's the phase that takes Hay the longest. Sí, hay una pregunta que bueno, dice,
There's another question that says, when you have different customers, how do you choose? Sí, bueno, sí, por Is there a supuesto. typology De of nuevo, estamos simplificando, pero customer? es muy útil porque el propósito tiene que al final responder a todo el rango de stakeholders que tengamos. The Es purpose elegir is to aquel respond que to creemos que es más relevante y our priorizarlo. whole Al final range siempre hay una of lista. customers. You Por have ejemplo, con una to empresa con la que trabajé de identify the consultoría, most relevant después profile de of responder a esta pregunta, customers. entrevistando pues, al equipo directivo, decidimos que el stakeholder principal eran We los were empleados. trying to Porque respond desde el this momento question in fundacional de la a empresa, company that we ellos se work dieron cuenta que for. They teniendo una gran identified that experiencia their del main empleado, stakeholder cuidando a los was their empleados, employees. ayudándoles a evolucionar Taking care of profesionalmente, them, helping acababa them haciendo evolucionar al evolve, cliente y les daba they un will, valor in muy the end, profundo al cliente. make A su their vez, customers ese cambio evolve y as esa well. profundización, digamos, y evolución que le daban al cliente ayudaba literalmente a hacer evolucionar el contexto social, el país, la región And it donde will estaba, porque es una aid empresa líder, ¿no? to Entonces evolve empezamos the whole con la- social con context con la- where this company was. Al final trabajamos para todos y para un montón de tipologías de In clientes. the end, we work Pero, for everyone and for simplificamos very la propuesta different de valor types vamos of a enfocarnos customers. inicialmente en el empleado y, de hecho, el propósito se construyó alrededor de esta idea de empleado. In Vamos this a story, evolucionar our juntos purpose was dentro, created inicialmente, around this para idea después of hacer employee. evolucionar el mundo a nuestro alrededor. Entonces, tomamos una decisión para el propósito de este ejercicio, In this- es cuál es el cliente o el stakeholder principal sobre el que queremos poner For el this foco a la type hora de of construir exercise, we need to el choose propósito. what's the stakeholder No sé upon which we want to por build our tiempo, purpose. podríamos igual trabajar con David. Sí, ahora Maybe we sí. should work a Pues little bien, bit ahora vamos, de with hecho, David vamos because of time a mostraros constraints. un ejemplo y tenemos aquí Now we're going to show you an el honor example. de tener a David Moore. We have the honor ¿Podéis of poner, por having favor, en here pantalla pequeña para David tener la Moore presentación here. también? Gracias. Porque está aquí está su... Here. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una frase, y esto lo vais a hacer What we're going to do is a build partir a sentence. de This, toda you're esta going to do it reflexión que vamos a yourselves. hacer. Y From quería all para of this ello work invitar that we a have David done que nos before, I cuente would like to un invite David poquito su historia y to tell us a cómo, little bit about trabajar desde his una story perspectiva de impacto, and desde how una working perspectiva from an de impact mirar ese perspective, ecosistema y taking entender care quiénes son sus stakeholders y sus necesidades, his ha cambiado ecosystem of su manera de who entender are la propuesta his de valor. stakeholders David, has ¿qué tal? completely ¿Cómo estás? changed his Encantado idea de of verte. value. David? How are you, Igualmente, David? muy bien. Nice to ¿Vosotros see cómo you. vais? Aquí I'm estamos. good. How are you? Mal de Entregados. tiempo. Eso es bueno, eso es bueno. Nada, muchas gracias por invitarnos Thank you for having me here. a esta charla y la verdad que saca muy buena pinta. Estáis haciendo una gran labor. Well, this conference Gracias. No sé si Bueno, pasamos... pues si queréis, looks very os- good. I could tell you Sí, sí, si sí. queréis os cuento un poco cómo nosotros, pues un poco lo que habéis explicado About- en la charla de hoy, cómo nosotros pasamos. we went Nosotros en un inicio, cuando empezamos at the con el beginning proyecto, with this project. hicimos una fase de investigación We had clásica, yo soy ingeniero de diseño research industrial, uh, en el cual trabajamos por stage. tipologías I'm de usuario an industrial para engineer. enfocar el dimensionamiento de nuestra máquina a ese tipo de clientes. We wanted to focus Lo que pasa the es que design después, a medida of que our fuimos machinery to a certain type of avanzando en el customers. proyecto, nos dimos cuenta As we were que ya no moving era válido forward ese in this modelo. project, we realized our model was David, Esto no nos dio longer Hemos hecho la introducción. para que valid. sepan, Sí, sí, sí. Vamos a contar. Bueno, pero lo va a contar en el Sí, propósito. vale, vale. Sí, perdona, Cuenta si David. quiere el adelante. propósito ahora. Ujú. Vale. perdona. Pues, entonces, eso, al final nosotros lo que hicimos fue, a raíz de un cambio en un proveedor que nos obligaba a sobredimensionar la máquina, nos dimos cuenta que teníamos que reenfocar el producto. We realized we needed to refocus Y our entonces, product. claro, porque nos aumentaban los costes, teníamos que All hacer una máquina costs más were grande y becoming entonces al final nos rompió higher. todo el We esquema. needed a bigger machine, and Y eso al final lo que nos permitió fue una revisión del we modelo had de to negocio completely review our business model. y entonces empezamos ya a colaborar de manera So intrínseca we con el started sector. to work Pero de una collaboratively manera with activa, our que es un poco sector lo que in ha an explicado active way. Alberto. It's a little bit like what Alberto just Aquí, explained. Y entonces a raíz de ahí fue donde empezamos todo. And that's when we started with everything. En nuestra conversación, David tiene un proceso de innovación que es David capaz is de, working on an de innovation automatizar process y that mejorar can y hacer escalar la producción, la automatize, recogida de la improve, azafrán, que es un proceso and escalate tradicionalmente artesanal que lleva the mucho tiempo y por eso el sector harvest estuvo a of punto de saffron. desaparecer.
o está muy más que desaparecer, está It's a muy very reducido en artisanal capacidades process that por is falta de esta almost maquinaria. about Su to innovación es capaz de llevarlo disappear. adelante. And because of Es his machine, gracias a this este tipo de servicios que can está keep ofreciendo happening innovadores, because of son this type capaces de of incidir no innovative solamente services. en el desarrollo de una empresa que es la suya, It can help sino en develop todo not el only sector. his De company, hecho, habéis but the construido whole todo un sector. ecosistema de You have valor que actually va más allá de la built a tecnología y new que tiene un value propósito ecosystem claro that de goes impacto en el beyond sector. technology and has a clear goal of social impact. Eso es. That's right. Pues como contaba antes, al final, y como bien has dicho, As I Alberto, was telling before, and as nosotros you al have well principio nos said, Alberto, enfocábamos pues, con el estilo clásico. we were Nos first hacemos una focusing máquina, la vendemos y nos on olvidamos. the classic Pero al final nos dimos business cuenta que model, eso podía build conllevar a una serie de a desastres machine and futuros sell cuando it. empezamos a estudiar But we thought that analogías we de could otros sectores end up agrícolas, in a complete como había sido en el disaster. aceite o We en studied la uva, y entonces other nos dimos cuenta de que si agriculture queríamos que business este sector models fuera like hacia adelante y no caer en el oil, mismo error, grapes. teníamos que ir de la mano con el propio sector We realized we need to go hand in que se hand with desarrolle the también de una sector manera and help sostenible. them to Y develop. haciendo un planteamiento desde la base, empezando siempre desde un punto, que es donde estamos ahora, y con una visión de expansión a nivel nacional para Looking abarcar into the diferentes zonas possibility históricas of donde ha habido producción de azafrán importante. Y nuevas zonas también. of going into a whole national level and improving with innovation the system. Es una historia fascinante, yo creo que del libro This como is caso, de fascinating. cómo hay un cambio mental, o sea, cuando I piensas think en there's a impacto, real puedes cambiar tu propuesta de valor change y generar un in sistema de valor our alrededor de mindset, mucho and this impacto. changes Y lo your hemos impact resumido aquí and como your ejemplo. En values. base a las respuestas If we del look ejercicio at anterior, the se puede construir una answers to frase the como la previous que sector, hemos trabajado we can con David, find a que sentence dice like the algo one así. that we've Soy worked on la with empresa que seáis. En este caso es nuestro with reto es el de David. desarrollar y articular un ecosistema de tecnologías, talento y servicios We can say we innovadores. want Eso es lo to que develop hacemos, la parte objetiva, para ayudar, en este caso, los stakeholders, para ayudar a los productores de azafrán. To Aquí, help el stakeholder principal es el producers sector of del azafrán, saffron son los productores de azafrán, que es para quien to trabajo. be more efficient and A ser competitive, más because eficientes the y producers competitivos. of Esto es el impacto saffron are the directo people that I'm de la working with, so that we all De modo contribute to que, human entre todos, development and the contribuyamos sustainable al desarrollo humano, económico y sostenible del entorno rural. economy Como of veis, the hay varios rural niveles de area. impacto. Y aquí es donde entra todo. So Hemos construido here we've una got empresa desde everything we un want. propósito de impacto Here directo we en have nuestro a ecosistema, company nuestros with stakeholders, a con ese proposal impacto, that has cuando a lo hacemos de direct manera impact recurrente, on acaba teniendo un stakeholders, impacto mucho mayor que se and asocia it will end up having directamente a a los wider ODS que hemos visto impact, antes, and ¿no? it En will este have caso, a direct relationship with the relacionado con el SDGs that we desarrollo saw earlier. This y is developing económico sostenible to del sustainable mundo rural. economic development of the Esto, rural areas. es un ejemplo This is perfecto an de absolutely cómo se ideal cambia la example mentalidad y of el how, by valor changing the a chip nivel in our empresarial, minds, en la creación de un nuevo modelo alrededor de un we can propósito de find a new impacto, cómo model, de repente expande y crea un and nuevo this new territorio de model can oportunidades, de servicios, de expand innovación, and offer en new los que services. tenemos ejemplos como el de David, que And es we have digno de- lots of other digno examples de- like de- this, vamos, de admiración y le which deseamos could be lo mejor. Oye, David, copied. perdona por las prisas, pero te Now, agradezco muchísimo, I'm te agradecemos sorry muchísimo, to gracias a Begoña put por la everybody presentación. Esto, y under seguiremos pressure for the de cerca time, tu evolución, but porque nos parece realmente espectacular lo I que think estás it's haciendo. really Muchas gracias por impressive estar what aquí you're con all doing. nosotros. Thank you very Y much de for being nuevo, with us today. intentemos ahora, And so, once durante again, el poco tiempo que with the tenemos, tiny bit el of time that we've got construir left, este we're going to propósito, try una frase and similar develop en base this a las reflexiones de proposal. las preguntas anteriores. So Esto this es, is a similar sentence, ¿qué es lo but que hago? based on the previous ¿para quién lo hago? proposals. ¿Qué So this is impacto what I tendrá have, en las this is what I personas do, directamente, for en whom mis do I do stakeholders? it? Y si lo hago de manera And then, recurrente, if you look at ¿en it qué ODS acabo impactando? again, Y construir una frase de este tipo. you can build Y de this nuevo, sort esto of es lo sentence. principal, como digamos, And I would say resultado de este that taller, this si logramos tener una frase is así que nos what sirva we de- want to de achieve with this comienzo workshop. de esta This reflexión, is, if we're going to sería start un this resultado thought maravilloso process, then we para would nosotros, need porque nos a permite result like this, repensarnos, and como this el will caso de allow David, us to de una manera rethink nueva. Y ese our repensarnos nos business in a permite new acumular way. nuevo territorio y And this ser will allow us mucho más to find new eficientes a la hora de markets generar negocio en este contexto de and cambio de incertidumbre en el que generate estamos. business Y además contribuir positivamente and help to have a positive comentario impact antes de pasar. on sustainable development. La gente todavía no le debe dar Sí. tiempo a construirlo, sí. Es que I think we haven't had time yet to do lo que this, vamos- those of podéis, you that are at cuando tenéis home. la frase, podéis So, when you compartirla have con your nosotros en el phrase, chat.
send it to us in the chat. And when, at the end, we'll give you an email address. And when you have everything ready, you can share it with us. Share your results, and we will produce a report on the results of this experiment, and we'll be very happy to share it with everybody so that we can see all of your proposals in one single document. Brilliant. We can put this in the chat afterwards, the email address. Now, just before we conclude, so if you've managed to get to this point and you've managed to write your phrase, this would be a huge success. But there's one further step. And that's how we can think about this. We can think of our impact. We know what our goal is, and this ecosystem of values for producers in this agricultural context that we talked about earlier, where so that our farmers can compete and develop and produce the best spice in the world, which is Spanish saffron. Then what ideas come to mind that we could put in place from tomorrow? And could we implement in our very next meeting? So how can we increase our social and environmental impact positively? And if you think about the objectives that we identified in the first question, what ideas come to mind now, which, based on this question, if you got to the office tomorrow, what proposals would you write down now that would help you improve your business position tomorrow? And similarly, if you want to share your answers to all of this in the chat, and you can see here on the whiteboard that we've written down our email address, tscompetitiva@gmail.com. So this is it, tscompetitiva@gmail.com. And we look forward to receiving your responses. We hope that you've enjoyed this workshop, and we would like to thank you. And if you want to know more, you can follow our activities in the master's degree that we teach, where we are developing this approach of ideas and transformation, and we're here to help you. And we want your businesses to succeed, and we'd like to play our part in that. Thank you very much. Thank you very much. I'm afraid we've run out of time here, but we'd like to thank you for sharing this simple methodology for a very complex analysis, and which can help our SMEs. I hope you've all taken note of all of this, and you've got the email address over there. But thank you very much, everybody. We've run out of time. We'll see you soon. Thank you.